Good morning. Morning. Buenos días. We may stand here and speak with different tongues, Podemos estar aquí hablando en diferentes idiomas, but we speak with one voice. pero hablamos con una voz. We speak for justice Hablamos por la justicia and a moral respect y por un respeto moral for all people. a toda la gente. Our nation Nuestra nación is a nation of immigrants. es un país de inmigrantes. The very laws Las leyes that the legislature has passed, que la legislatura ha estado pasando, like 381, como este de 318, are against van en contra our deepest values. de nuestros valores más profundos. Their own ancestors, Sus antepasados, who happen to be white, que de casualidad eran blancos, would not have been allowed no los hubiéramos dejado under the laws bajo estas leyes they are supporting. que ellos apoyan ahora. I am sick in my spirit Mi espíritu se siente enfermo when I see cuando veo our elected officials, que nuestros oficiales electos, our governor, nuestro gobernador potentially, potencialmente, if he signs this bill, si es que él llegue a firmar esta propuesta, lining up que están haciendo fila with the same kind of race baiting con la idea de poner en contra las diferentes razas that was used que se usó by southern governors de parte de los gobernadores sureños and southern legislators y los legisladores sureños against en contra de black people la gente negra years ago hace varios años and the civil rights movement. durante el movimiento de los derechos civiles. It is the politics Es la política of late night meanness de hacer las cosas en las horas tardes de la noche and fear, y de la política de miedo. which is why they pass these laws Por eso es que están pasando estas leyes in the middle of the night en la noche without public comment, sin tener comentario del público. because they know Porque ellos saben that if North Carolinians really know que si los residentes de Carolina del Norte saben what they're doing, lo que están haciendo, they would be against it. se opondrían. It's sick to my spirit Eso me hace sentir enfermo. to watch a group across the street Ver un grupo al cruzar la calle take young children, que lleva a los niños pequeños, almost all white, casi todos niños blancos, and indoctrinate them que les están indoctrinando in the politics of fear, en la política del miedo and they be welcomed in the governor's mansion. y que les dan la bienvenida allá. But the very people Pero la gente who are aquí impacted que está afectada por esta política not be welcome. no nos dan la bienvenida. It is sickening to see Es enfermante a governor already ver que hay un gobernador using fear que está utilizando el miedo to raise money para recaudar fondos for the 2016 political campaign. para su campaña de 2016. It proves our point. Prueba nuestro punto This is not about jobs, que esto no se trata de not trabajo, about workers, no se trata de los trabajadores, not about protection. no se trata de proteger a nadie. It is about the worst kind of politics, Esto se trata de la política, la peor política que existe, the politics of fear-mongering la política del miedo and race baiting. y del racismo. Instead of taking the high road of faith, En vez de agarrar el camino de la fe laid out in our scriptures, que la Biblia nos dice Leviticus, en el libro de Levítico, Levítico, Deuteronomy, Deuteronomio, the Gospels, los evangelios, evangelios, that calls on us to welcome the stranger. que nos llama, nos dice que hay que dar la bienvenida al desconocido.
like the Pope said, como dijo el Papa, like Jesus said, como lo que dijo Jesús. our elected officials Nuestros oficiales electos in the Republican Party en el Partido Republicano and others if they voted for this y los demás que votaron por esta propuesta are taking the low road están agarrando un camino bajo, and proving están probando that they believe more que creen más in the hypocrisy en la hipocresía and the doctrines y la doctrina of ALEC, de ALEC, Tea Party, del partido and hate mongering y del odio, than they do de lo que creen in the deepest truths en las verdades más profundas of our scripture de nuestros evangelios and the values of our y Constitution los valores de nuestra Constitución, that they often claim to love. que ellos supuestamente dicen que que quieren. Once again, Una vez más, this group of leaders este grupo de líderes are choosing the path of extremism. están optando por un camino de ser extremistas. They voted to suppress voting rights Votaron en contra de los derechos del votante, that hurt Black and Latinos. algo que hizo daño a la comunidad negra y la comunidad latina. They voted to stop Medicaid expansion Votaron a parar la expansión de Medicaid, that causes 7 people a day to die. lo cual causa que por día 7 personas mueren. And by the way, workers Y además los trabajadores and even veterans, y hasta los veteranos they have voted to cut public education han votado para recortar el presupuesto de la educación pública. that hurts workers and Eso families. hace daño a los trabajadores y a las familias. And now once again, Y otra vez más they choose extremism. optan por ser extremistas. The NAACP, El NAACP, all 150 branches, todos los 150 grupos que tenemos and all 200 members of the HK&J coalition y los 200 miembros de la coalición HK&J, stand firmly estamos aquí Strongly. fuertemente and with the deepest commitment y con el compromiso más profundo against this bill, en contra de esta propuesta, against en extremism, contra de los extremistas, and we stand for justice y estamos aquí por la and justicia love of all people. y por el amor a todo el mundo. Lastly, and I want the media to get this, Por último, y quiero que los medios se fijen en esto, if the governor signs this bill, si el gobernador firma esta propuesta, he is making the choice está optando to go down in history a que lo pongan en los libros de la on the historia, side of other Southern governors en el lado de otros gobernadores sureños of the past del pasado who chose fear. que optaron por el miedo. No matter what they call the bill, No importa lo que le ponen de nombre a la propuesta, no matter the political lies, no importa las mentiras políticas que nos it cuentan, is hypocrisy es hipocresía and fear-mongering. y es fomentar el miedo. If he signs the bill, Si él firma esta propuesta, then he agrees with Representative George Cleveland entonces él estaría diciendo que está de acuerdo con el representante George Cleveland from Onslow County, del condado de Onslow, who said without correction que dijo sin que nadie le corrigiera from members of his party de otros miembros de su partido when the debate was on this bill. cuando estaban haciendo el debate sobre esta propuesta. Listen carefully Pongan atención to where we are a dónde estamos and where we're headed. y hacia dónde vamos. I quote verbatim, Estoy diciendo las palabras exactas del representante. you can be as kind Usted puede ser tan generoso and considerate y considerado as you want, como quieras, but eventually pero eventualmente they'll ellos overrun you. te van a This was pisotear. said on the floor. Él dijo esto en la legislatura. They'll overrun you. Ellos te van a pisotear And you won't have the life y no vas a tener la vida that you have now. que tú tienes ahora. We don't need No necesitamos the mentality la mentalidad from other parts of the world de otras partes del mundo in our state. en nuestro estado.
at least in our state, por lo menos en nuestro they estado, will not assimilate. no se nieguen a asimilarse. That is sick, Eso es enfermo, it's unconstitutional, va en contra de la Constitución, it's mean, es grosero and it's sinful, y eso es inmoral and it's evil. y es malo. I normally don't use that word, Trato de no usar esa palabra, but to suggest to people pero que ellos estén sugiriendo that you can't have your life que tú no puedes tener tu vida because of the lives of immigrants porque los inmigrantes están aquí, is the same language es el mismo lenguaje that was used by the proponents of Jim Crow que usaron los proponentes de la segregación racial to win offices all over the South. a ganar posiciones a través de todo el It sur. sounds like an abbreviation Suena como una abreviación of George Wallace's word. de lo que dijo George Wallace. Segregation yesterday, Segregación ayer, today, segregación hoy and tomorrow. y segregación en el futuro. But let it be clear, Pero vamos a ser claros, he eventually lost then, él eventualmente perdió and these actions will not stand now. y estas acciones no van a seguir hoy. Because no matter what, Porque no importa lo que pase, we will be one people nosotros vamos a and one ser community.